I would like to thank from the depth of my heart to our organizer Я от своего сердца я благодарю нашего организатора and especially to our organizer and all the team of the organizer и and also организатора, и всю команду организаторов, and also the member of Gargamel Whistle from Russia and also from the Buraj. So from the both of their great efforts. So благодаря усилиям всей Санки, России и Бурятии, we got this great opportunity to see each other in a personal way. So I'm very happy and very thankful for that to all of you. мы получили огромную возможность для того, чтобы посетить вас, и я снова выражаю большую благодарность вам всем. And today is the first day. So Сегодня у нас первый день in our schedule, по нашему расписанию. it is mentioned about to have an introduction with you all. У нас введение, рассказ о себе. So for that, before I come in here, many of you have read all my sort of a biography already on the social media. Но многие из вас еще до того, как приехал, вы уже читали в интернете мою биографию. But even though repeating it is the best way to understand more clear. Ну, если повторим, все равно это будет еще лучше для того, чтобы ясно понимать. So therefore, I look younger, but according to my age and my face, I'm already 33 years old. Я выгляжу старше, но на самом деле мне 33 года. And 33 года. 33. And I was recognized as the reincarnation of the 12th Gala Convention. Я был распознан как воплощение 12-го года Ангелы. At the age of 3. В возрасте 3 года было распознавание. And I was recognized by especially His Holiness, the President of Yamandupang. Особенно был распознан Ялва Джупа, подтвердил распознание. And at the same time, from the His Holiness, the President В то же самое время Далай-Лама, 14. And from my childhood, from the 3 years old, then с возраста 3 лет, с самого детства, I was informed. Я был интронизирован. And then it was my monastery, my present monastery. И в моем монастыре, монастырь, в котором сейчас я which belongs in India, который находится в Индии, в городе Дерадун. And the monastery which is in Deradun was built by my previous, the 12th Gala Convention. Это монастырь, который был построен моим предыдущим воплощением, Галпаками Баче. And then I was start studying since when I was 3 years old. And then for example, like my schooling, that we can say, a schooling level that I went to study for almost 13 years in Darjeeling, in India. И я учился также в школе в Дарджилинге до 15 лет. After the 13 years completing the monastery level of study, then
for the further study, which is the philosophy study, I was now to Bhutan for 5 years in Bhutan. Дальше для того, чтобы изучать философию, меня послали в Бутан в возрасте 15 лет, и в течение 5 лет обучался там. And from the year of 2012, I was decided by myself to go to the retreat for, actually that time I was planned only for 3 years, but it takes me around 5 years to complete in Nepal. Далее, согласно моему собственному желанию, в 2015 году я ушел в ретрит, и хотя планировал, что это будет трехлетний ретрит, но в действительности у меня заняло 5 лет. Это было в Непале. And then, when I completed my retreat, I was like kind of used to it, to be in the retreat, actually. После того, как я закончил ретрит, мне настолько понравилось, я привык находиться в ретрите. And that time, in my mind, I was decided like, for the rest of my life, I will just be in the retreat in somewhere in a remote area, like up on the mountain or somewhere. И в это время я решил, что и в будущем также буду где-то на вершине горы отражать ретрит. And then later that, I was realized by my monk from Tibet. И позднее вот realized, The Tibet is actually from the many past generations. The monastery is still in the Tibet. В Тибете есть монастырь, существует монастырь уже много столетий, который также принадлежит линии. At that time, like from our monks, they realized me as that you are the only one person that who can look after us. И один из монахов того монастыря, он сказал, что вы тот самый единственный, кто может смотреть за нашим монастырем, кто может вести наш монастырь. And then they start telling me that you are the reincarnation, however, you are the reincarnated of the 12 Galano Rinpoches. So therefore, you have the responsibility to purify and look after the monastery which belongs to Tibet. Так как вы являетесь только перевоплощением Галана Rinpoche, поэтому вы единственный, кто может смотреть и руководить монастырем, который находится в Тибете. Because many of you know about the situation in Tibet is a very critical situation, and especially where my monastery belongs, it's a kind of a very not kind of a remote, but it is a kind of a very corner of the village. И вы многие знаете о том, что ситуация в Тибете достаточно серьезная, и особенно мой монастырь, который находится, он находится в удаленной местности, в удаленной сельской труднодоступной местности. Because in the big country, we are easy to visit, in the big countries. But in the remote and the very corner of the village, only few people can go and visit those, visit those villages. So that's why they have especially and reminded me as that you must have to look after the monastery and all the monks who are still there. И вот такие монастыри, которые находятся далеко от труднодоступной сельской местности, людям трудно такие места посещать. И я понял, что да, я должен предпринять усилия для того, чтобы руководить этим монастырем, помогать этому монастырю.
And then after that, I changed my mind. И таким вот образом я поменял свое мышление. So not to go for the retreat for the lifetime, so better need to go around and look after my monastery and I should follow my responsibility. То, чтобы я не пойду по жизни на ретрит, но посвящу свою жизнь руководству своего монастыря. And then I start living in Nepal. Таким образом, я стал жить в Непале. Like kind of permanently in Nepal. Постоянно теперь сейчас жил в Непале. And then after the COVID, only after the COVID, in the year of 2002, I think so. In the year of 2002, then I only started traveling, and it was my first visit to Tibet. 2020. 22. Ага. И в 2022 году впервые мне удалось посетить Тибет. Это было после ковида. Then it was my first time, and then when I get there and see my people in Tibet, in the Kham region, so they were crying, and when they look at me, they are happy that they are crying, and they are very happy to have me over there. And then I really realized by myself that, however, I have to look after them. И люди меня очень искренне встречали, и многие плакали от радости, и тогда я тоже понял, насколько это очень важно, то, что я туда приехал и должен заботиться о монастыре. So since 2002, then I only started traveling, but not many countries, but few countries in Asia. So yes, so until now, in Nepal also, I'm staying over there, and I just following my duties to give teachings and to support for the Buddhist people, support in the sense of supporting through the Buddha dharmas. And until now, so I'm doing. И с тех пор, то есть с 2022 года, я стал посещать другие страны, несколько стран в Азии, в частности, для того, чтобы распространять учение, давать лекции, учения и так далее. So this is kind of my short introduction and the biography to all of you. Ну, это краткая моя была биография, которую я хотел рассказать для вас. So for today, I think that if you have any questions, so you may can ask frequently. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их задавать. Да, хорошо. Во времена Гуру Ринпоче тенденция по распространению и внедрению дхармы в саму страну, в управлению страной, в суть устройства социума производилась благодаря в большей степени объединению великих учителей, с которыми был связан Гуру Ринпоче. В нынешнее время есть явленные рожденные тетоны, такие как Намха Дрима Ринпоче, который является воплощением, в прошлом это был брат Гесара, Ансара Сале, указанный в биографии Ешесвьял. И также, я знаю, Миньюр Ринпоче. Он также является воплощением. Еще есть такое. Есть ли в перспективе на будущее потенциал объединения тетонов, может быть, в реализации каких-то проектов
по распространению хан. Ведь мы знаем действительно, что линия Тертонов является наиболее могущественной, являясь преемственностью от самого уровня ПЧ. Но разрозненность учителей, вероятно, может поэтому не являет массовость и масштабность мероприятия. Очень хотелось бы, чтобы это было явленным, если это планируется в планах, может быть, по пророчествам это указано. Вот. Скажите, пожалуйста, об этом. Lucrul încercapsul este amândouă răspunde de și eu dau livrările am adică tot bolul de livrări prenderva de asemenea persoanele care nu au vedere cu ce figură minguri ce i-am persoanelor de reșe ne sunt ceva de care dar răspunde ce mi-am legat de ce era de ambiciul de reagire частица Гуэла. For implementing efforts of the Dom to spread the Dharma in the world. Definitely, there is. Да, конечно, абсолютно. Before, И ранее, when we talk when the first, all the patterns was started from the Tibet, actually. вообще линия Тартонов началась в Тибете. The main Vajrayana, where the founder of the Vajrayana was started from the Tibet. И вообще Ваджраяна началась в Тибете, основатель Ваджраяна. And all the Kirtan was began only after the Guru Rinpoche when he came to Tibet. Соответственно, все Тартоны возникли после того, как Гуру Римпоче появился в Тибете. But that time, when we see those history of the great Kirtans, that time all the Kirtan was together. И если мы посмотрим историю, действительно, все Тартоны были вместе. Yeah. Before that, we have to understand, when the Guru Rinpoche was there, he has mentioned about the four major Kirtans of the four directions. И когда Гуру Римпоче был, он назвал имена Тартонов, всех Тартонов четырех направлений. And then through the four main Kirtans, and there are 108 more Kirtans. Итак, он назвал именно четырех главных Тартонов, а от них возникли даже 108 Тартонов. And then, according to the treasure where the Guru Rinpoche was hidden in Tibet and in Nepal and many other secret places in the world. И согласно сказаниям, которые Гуру Римпоче, соответственно, спрятал, оставил, где он упоминает Тартонов. And the treasure has been will be received by the Kirtan who is especially mentioned by the Guru Rinpoche according to the time in the future. То есть имена Тартонов были записаны Гуру Римпоче. Тартоны — это именно те, кого упоминал Гуру Римпоче, свое пророчество. And then, before, as I said, all the Kirtans they live and they practice in Tibet all together. But after the 1959, after the 1959, when they have to leave their country, so then when they come to India, the previous master, and they like in India when they reach, so they spread in many different cities and many different countries in India. И ранее Тартоны жили все вместе в самом Тибете,
после 1959 года, когда они переехали в Индию, то действительно по разным городам и территориям Индии люди разъехались, и Херсоны были в разных местах. And that's why nowadays the many pattern, as you mentioned, and even the million pattern, million teacher, all they're only staying in the different places in India, but it doesn't mean that they are, they are separated from each other. И хотя сейчас в Индии, как вы назвали, Намкаджи Римпоче, Мингиру Римпоче, также Милин Тичен Римпоче, хотя они живут в разных местах и городах Индии, но в действительности они неотделимы, их действия неотделимы. But when the time comes to receive those treasure from the hidden places, so then definitely the certain will come together and they flourish the Buddha Dharma, definitely. В частности, когда приходит время, когда нужно открыть дерьма, то персоны все вместе собираются для того, чтобы распространять дхарму. So, tu pengi pola chichi debati, Token. Actually, there are 4 different sects which is separated from the Tibet, the Vajrayana 4 different sects. Итак, в Тибете есть 4 основные линии Ваджраяны, которые распространены. The first, the Vajrayana sect, was the Nima lineage. И первая школа, линия была это Нимма. Then the Kalyu, Вторая Кавью. and Sakya, И Сакья. and then Gelu. И дальше Гиду. So, according to the different sects, the Nima, Kalyu, Sakya, and the Gelu, they have their own strong sort of responsibility. И в каждой линии есть своя очень сильная уровень ответственности. So from the Nima, the main it is to keep those treasures, treasures alive. Нима, ответственность это хранить сокровища, сохранять сокровища. And Нима. the Kalyu lineage is especially the keeping the lineage strong. Кавью ответственность это чтобы линия была сильной. And that is the why when we look in the Kalyu lineage, the lineage is a very, very long lineage. Если мы посмотрим на Кавью, это очень длинная, долгосуществующая линия. Because Kalyu is the lineage keeper. И сами Кавью являются держателями линии. And in the Kalyu, so Kalyu the lineage was a very huge lineage. So in the ancient history, there are the 4 major Kalyu and the 8 minor Kalyus lineage. И в древности Кавью подразделялось на 4 основных и 8 второстепенных тоже линий. And when we talk about the top 10 is we call the yogi,
especially they are the most yogis are from the comes from the Kagyu lineage. Когда мы говорим о Хагью, вот, именно в Хагью очень много йогина. We can also take the Kagyu lineage as a yogi lineage too. Мы даже можем рассматривать Хагью это как линия йогина. And from the ancient history, I think many of you have heard about the Marvalota and Tilopa and Naropas and all that. Многие из вас слышали из истории о Тилопе, народе и And Marvalota. Марвалоцава. And from the Miller Repa, from the Jason Miller Repa, he became the one of the most popular yogis of all the Tibet. And from the Jason Miller Repa, the main yogi lineage has been flourished. Spread. Особенно преподобный Миларепа стал самым известным йогином, и именно от него идет обширная известная линия йогинов. So the Kagyupa and the Kagyupas are, we said that the Ri, Buji, Nabungi, Gurgen, Yong, Toko Tamsum Tam. So this is kind of the facing manifest. Сейчас Римпоче сказал одну пословицу про Хагюпа. Ri Bujes become a son of the mountain. Yeah. Римпоче? Ri Bujes. Рикпоче. Ri or what? Ri Bujes. Ага. Рикипу. Ri Bu. Сын Снежной горы. Сын Снежной горы. Become a son of the mountain. Стал солнцем среди гор. And loving the virgins, loving Siddhartha, because of the loving in the sense, loving means so in the mountains they are full of the forest and the leaves. So clothes of the leaves. И горы полны лесов, деревьев и листьев. И это как одежда у гор. То есть деревья и листья это как одежда у гор. And Jom Togetam Sumatam means sacrificing for food, Jom To, good clothes, sacrificing to food, clothes, and what you call the Nianzha considered. Ненда? Ненбор, да? Ненда. Nianzha. Famous, yeah, famous. Совершая пожертвование пищей, одеждой и славой. Sacrifice. So the life of the yogi, it is like that in the Kagyu lineage. Yeah. Ri Buje, become a son of the mountain. Итак, кто у нас йогин, согласно традиции Кагью, это сын гор. Son of the mountain, it means Солнце rest of the life, just living on the mountain area, like the Chisunila River. Что значит солнце гор? Потому что он всю жизнь живет в горах, как подобная Миларепа. And the Nabungi Gurkhas, yeah, there is no special clothes like warm clothes like we used to wear, you know. У него нет особой такой теплой одежды, где он жил ходить. They spend their life just with a simple robe. У них просто самая обыкновенная одежда. And sacrifice the rest of their life, not searching for the good food, not searching for the good clothes, and not searching for kind of prosperities and
name and the fame. Что значит жертвовать там пищей и одеждой и славой. То есть они не гонятся за хорошей едой, не ищут хорошую одежду и славу. So this is the actual living of the yogi, which is especially in the Kali lineage, from the Jisumila. Вот это путь йогина, согласно Миларепе, Кагью, линии Кагью. And he was the great yogi that who has enlightened, achieved the liberation or enlightened in one life, one body. И действительно, он является очень высоким реализованным йогином, который достиг просветления в течение этой жизни в этом теле. And after the Jittamila then when the Gambhopa, the disciple of the Jittamila was the Gambhopa, and И through в the течение Gambhopa, Миларепы Гамбоха, so he has many disciples, and through the Gambhopa then, which I mentioned, the 4 major and the 8 minor lineage of the Kagyu. и далее от Гамбохи, посредством его учеников возникли 4 большие и 8 малых линий Кагью. And all of them are between themselves has a very great connection and a very strong connection that which we call a samaya in the Vajrayana, and the connection, the boundaries, which is the samaya, they have the very strong and the very pure samaya. So the yogi life is actually depends to become a great yogi. It is a life depends on how we keep those teachings of our great teachers or the great master, how strong and how valuable. So to become the yogi, it is depend on that. И между этими линиями есть очень большая связь, то, что называется самая, то есть это важные обещания. И жизнь йоги — это очень важное самое поддержание самой. So then after that, then all the great masters of the Kagyu lineage, they are very strict to the meditation, and they are very strict to the practice and to keep all their great teachings that they have received from their teachers and great masters. И здесь нужно сказать, что все мастера Кагью очень строгие к выполнению медитации, к выполнению практики. And through that, all the yogis have come from most of the yogis have come from the Kagyu lineage. И действительно, многие, большинство йогинов вышли из линии Кагью. So the Kagyu lineage is also known as the yogi lineage. Но также Кагью известна как линия йогина. Все-таки Токденги горло. Tokden is Kagyu. Tokden is for Ну, в чем же как бы разница Токден именно, да? Да. Токденги корла миксерге четки şey ayır ve mesela tekyantes kagarır var diye yogidan Tokden tekyan kagarır diye mixerge çek. Tokden. Actually, the Tokden name, Итак, само имя Токден, the meaning of the Tokden, it is the person
who has all their ability to do everything. означает то, что человек, личность, который может совершить все, сделать все. In the 21st century, what that we say about the power, the power. И сейчас в 21 веке мы говорим о силе. So the Togdens are, there are many forms of the Togden, we can say. Many forces. Many forms. Итак, существуют многие формы тогденов. Some Togdens, they keep their hair very long, yeah, very long. Некоторые тогдены имеют длинные волосы. And they also wear a different type of clothes. И они одевают особенный вид одежды. And some Togden, they never keep their hair. Некоторые тогден не отращивают волосы. Because when we talk about the Togden, Когда мы говорим о тогден, one is a Togden we can recognize by their outer form. прежде всего, тогден мы можем понять, распознать по внешней The форме. one Togden that we can call them secret Togden. Итак, тогден может быть также тайным. The secret Togdens are as same as our lay people. И тайный тогден, он может внешне напоминать мирянина. They don't keep their hair. They just live as a normal and a simple person like us. Он будет жить как обычный мирянин. Он не будет отращивать, например, длинные волосы или чем-то отличаться внешне. As the Marpalosa И and как, например, Milarepa. Марпалоцава, Миларепа. Marpalosa was also a Togden. Они, да, они тоже тогден. But Marpalosa, he don't look like a Togden. Но Марпа не похож на тогдена. He doesn't look like a Togden. He only looks like a lay person. Он похож на мирянина. Yeah, because he even does not wear a red robe or something like us. Например, он не одевал там красную одежду, как мы. Marpalosa is a farmer, actually. Он был, собственно говоря, крестьянином. He is a father of one son, and he is a family member. У него была семья и сын. But only from the outer form, we cannot be able to mention, or we could not be able to recognize whether the person is a Togden or not. Поэтому только по внешнему виду мы не можем распознать о том, что является ли человек тогденом или нет. And Milarepa, from his outer form, we can recognize him as a Togden. Но Миларепа можно внешне уже распознать, что он тогден. Because he has a long hair and he wear a white robe on his body. So from the outer form, we can easily can be judged as he is a Togden. Были длинные волосы, он одевал белую одежду, и внешне было видно, что он тогден. But in actual, we can never be able to judge that whether the person is really capable a Togden or not from only their outer form. Но на самом деле просто по внешним признакам невозможно определить, является ли человек тогден или нет. So this I said in the beginning, who keeps their promises and their great teachings and everything advice very strong from their teacher. So that person can be a Togden. И как я вначале уже говорил о том, что именно тот, кто держит в чистоте учения Самаи с учителем, тот человек может быть тогден. And not only the keeping, they can
they also apply their teachings on themselves, and then also they do the practice very fruitfully. И не Yeah. только держать это учение, но и применять его в жизни. And but most of the Togdens are like the the behavior of the Togdens are a little bit kind of a crazy than the normal person. И поведение Тогден может быть немножко отличаться от нормы, как сумасшедшим быть немного. Because why they become like that? Почему это так происходит? It is because when we do the teaching, I mean, when we do the practice, Когда мы делаем практику, the practice are especially to connect to our understanding and to connect to our nature and our mind. в процессе практики должно происходить наш ум, наше понимание должно соответствовать, то есть быть в связи. Why we cannot become a Togden? Почему мы не можем стать Тогден? Because we could not be able to connect those teachings with our understanding, our mind, and our nature. Потому что мы не можем совместить учение, наше понимание с нашим умом и телом. And that connecting is not only for just for a one time. И это не означает, что объединение, соединение только на какой-то конкретный момент. It has to be connect for the rest of our life and 24/7. Это должно быть постоянно на всю жизнь, 24 часа в сутки. And through that teachings that we keep and we practice, that change our understanding, which is the one of the most changing thing. It is our emotions actually. Эта практика сама, оно меняет наше понимание и, в частности, наши эмоции. Because it doesn't mean that Togden does not have any emotions. Это не означает, что у Тогден нет эмоций. Togden and all of them have emotions. Да, у Тогденов у всех есть, конечно, эмоции. But their emotions are not related to the samsaric emotions. Or Они не имеют отношения, не связаны с сансарными эмоциями. that is the thing, with their practice and everything, when they connect to their nature, their understanding, their mind, so then they change their understanding from the samsaric understanding labels to the bodhisattva's label, or we can call it as the enlightened labels. Понимание своего ума, природа своего ума на уровне, на просветленном уровне бодхисаттвы. As now, to all of us, we have a feelings and the separations of the good and the bad, yeah? Например, у нас есть обычное разделение между хорошим и плохим. Comparing a good thing, this is a good thing, and this is the bad thing, and we all have these two kind of emotions. Так, у нас всегда есть такие эмоции, как разделение на хорошее и плохое. But for the Togdens, they don't really have these two separation emotions. У Тогденов в действительности нет вот такого разделения эмоций. They have the emotions of equal. У них равностность. So that makes the Togdens different Это than отличает Тогдена the we normal people. от обычных людей. And that is the why the Togdens and their behavior is a little bit like a stupid, we can say, like a stupid or a little bit different than we people.
И со стороны обычных людей такое поведение может выглядеть немножко странным и немножко ненормальным. So this is the kind of a qualities of the Togden that we can little bit, not totally, but we can little bit can judge from their behaviors that whether that person is a little bit kind of Togden label or not. Вот такие качества, по которым мы можем судить, что все-таки этот человек соответствует уровню топ-10 или нет. And now the yogi, yeah, Naljorpa, the yogi. И сейчас про йоги, Налджорпа. Now, yogi is actually the time that we start practicing the level of the Mahamudra or the meditation, yeah, the meditations or the Vajrayana actually. Итак, те, кто начинает практиковать Ваджраяна, Махамудра, So from that day, starting from that day, we all of us who are practicing the things, we are already entered in the level of the yogi and the yoginis. с этого момента, начиная, все из нас, кто вот практикует Ваджраяна, уже называются йогинами. But not really have become a Togden. Но еще не стали в действительности топ-10. The Togden will become when we totally realized all those things, all the samsaric things, and then our understanding goes beyond the samsaric phenomena. Топ-10 тот, кто уже постиг, осознал, реализовал за пределами сансарических понятий. So this is the difference of the simple yogi and the powerful yogis. Yeah, Togden, the powerful yogis. И такое отличие есть между простым йогином и могущественным йогином топ-10. Okay. Хорошо, хорошо. У кого еще вопрос? Больше нет? Джалю тобя ди якшо даурес, ра, ди тошо даурес. Миксиби нимана лола джалю тобя мамбойоре дурап чургупа. Чургупа. Вы имеете в виду Кагью, да, Кагью, там, Гелук, там, Сагьяла, консоли, Джалу, я, когда говорите, Нодзин Чигидуге. Да, конечно же, конечно же. Of course. The Jalu, the rainbow body is especially mentioned in the great perfection, the Прежде всего, в Дзогчене упоминается радужное тело and the Mahamudra, the и Chakyachakra. Махамудре. Because the great perfection that we are talking about and the Mahamudra, it is Махамудра и Дзогчен являются to understand the great perfection and the Mahamudra, it is like for example, the two-sided of one coin. это как две стороны одной монеты, Дзогчен и Махамудра. One is the head and one is the tail. Можно сказать, один орел, другой решка. Right? The great perfection,
The Dzogchen symbol is the head. Итак, Dzogchen — это верхняя сторона монеты, And Mahamudra is like the tail one. и Махамудра — это как обратная сторона монеты. But both of these are from the one same coin. Ну, это все стороны одной монеты. Yeah, it is from the same coin. Это Only та the самая. difference is one is head and one is tail. Вся разница в том, что это верхняя и нижняя сторона монеты. And the rainbow body is especially mentioned in the Dzogchen and the Chakchen. Особенно радужное тело упоминается в Дзогчене и Махамудре. Because it is the highest result of the practice actually. Это является самым высоким уровнем практики. But even the rainbow body, it is not the highest one. Но радужное тело все же не является самым высоким. The highest one is definitely, it is the enlightenment. Самое высшее — это полное просветление. Highest to reach, it is the totally to the enlightenment. But the rainbow body, it is the actually, we are talking about when we leaving the samsara. So how we leave the samsara. You want to keep your body in the samsara as the dead body, or you want to take them all into with you. So this is the difference. Радужное тело — это то, как покидает сансару. Можно оставить тело как труп, а можно его растворить в радужном теле. Вот в этом разница. So the rainbow body is actually the, we can call it the second last highest level of the practice, we can say. Поэтому радужное тело — это предшествует самому высокому достижению непосредственно просветления. Some of the great practitioner, when they passed away, they transform their body into the rainbow, yeah, and then it gets small, and then they totally disappear. Так некоторые мастера прошлого, они растворили тело в радужное тело, и их тело уменьшилось. Постепенно оно уменьшалось и потом растворилось. And there is two things that we have to understand in this level. И здесь две вещи, которые мы должны понимать. One is the person who already achieved enlightenment, and then they also have the ability to transform into the rainbow body. Первый — это человек, который уже достиг просветления и далее достиг радужного тела. And one is that who has not attained enlightenment, but still through their great practice, they can transform their body into the rainbow body, but they also can be able to take reincarnation to come back again. И второе, тот, кто еще не достиг просветления, но смог реализовать радужное тело и в последующем может также проявлять свои эманации, реинкарнации. Okay? And who attain enlightenment and transform rainbow body, they never come back again into the samsara. They never take a rebirth in the Те, кто samsara. достиг полного просветления и радужного тела, они более в сансару не возвращаются. So this is the difference. Actually. Вот такая разница. And most of the rainbow body, as you said, has been rainbow body in the historical, from the Nyingma lineage, there are more. Да, действительно, как вы уже упомянули, большинство по истории радужное тело достигали традиции Минма. And this is the rainbow body actually only mentioned, as I said, into the Chakchen and Dzogchen. Но больше всего упоминается в Дзогчене и Махамудре радужное тело. Хорошо. Погромче скажите.
Мгм. В конце еще раз даровать наставление по медитации. Da den națu gimi samadi, da gil sa chembo do de giores the similar to central mabot giores va. So how can we maintain the peace of mind? The the gom jabiagi chedo ya porla yan chik soro chestno so kanже di gom gores. Okay. It's true nowadays. Everybody wants to go to the big cities, yeah, to do something. But in the big city, due to the so much of crowd, we cannot have the peaceful mind and so much of stress. It's a very true. Да, действительно, многие из нас иногда бывают в больших городах, и нужно ездить в больших городах, на большие толпы. И здесь очень много стресса, очень много волнений. One of the main root, yeah, one of the main root of all this kind of unpeaceful mind, a non-peaceful mind, and so much of stress, we people never try to find the root actually. И если мы попробуем найти корень вот этого беспокойства, стрессов, мы не найдем корня его. Into my understanding, yeah, То, как я понимаю это, into my understanding, the main source of all this главный источник всего этого, we cannot be able to, first of all, we cannot be able to accept the things. прежде всего, мы не можем воспринимать вещи таковы, какие они есть. You know, we cannot be able to accept the things as it is. Мы не можем принимать вещи, явления таковы, какие они есть. This is the first cause, you know, from my point of view. Вот это первая причина с моей точки зрения. Because, first of all, for this, we have to understand who we are. И прежде всего мы должны понять, кто мы есть. Who we are. Или кто мы есть. Because we cannot be, first of all, we cannot be able to accept the nature. Прежде всего мы не можем принять природу. But when we look who we are the one who comes from the nature. Прежде всего, кто мы? Мы пришли из естественной природы. All the human beings and all the sentient beings. Все живые существа и все люди In this world or all over in the universe, you know. И в мире, и во всей Вселенной. We all comes from the nature. Мы все произошли от природы. And first of all the universe comes from the nature. И даже сама вся Вселенная, она тоже происходит от природы. Yeah. And then, after the universe, then we are the one who lives in the universe. И так мы те, кто живем во Вселенной. And we don't accept ourselves that we are come from the nature. Но мы часто не принимаем то, что мы произошли от природы. And secondly, and as I said in the beginning, we are not ready to accept the nature. Мы не готовы принять природу. Whatever happens,
with us in our life, Что бы с нами ни происходило в жизни, in the society, in the city, in the country, в обществе, в городе, в стране, we never accept. мы это не принимаем. Our mind never accept. Наш ум не принимает. Whether it's happened for a good or whether it is happened for a bad, but we never accept the things. Даже если это происходит к хорошему или к плохому, мы это не принимаем. Accepting, we expect more. А когда мы что-то принимаем, мы ожидаем еще большего. Rather, accepting the things, we expect more, Когда мы принимаем какие-то вещи, мы ожидаем еще больше. which is not in our control. Так что мы не контролируем эту ситуацию. Then that is the main reason that as much as we do something, we try our best to keep ourselves peaceful, but we cannot be able to peaceful until we accept the nature and we accept the things as it is. И хотя мы принимаем какие-то усилия, но у нас не получается. Причина в том, что мы не принимаем вещи так, каковы они есть. Even everything is going very smooth according to our wishes, but still, in that case also, we accept, we expect something more. Даже, например, в жизни что-то происходит очень хорошо, гладко, и все равно мы ожидаем что-то еще больше, лучше. For example, like the juice in my glass. Например, здесь сок у меня в чашке. It's good. Да, он It's вкусный. drinkable. Его можно пить. It's a drinkable and it's a very tasty, very delicious, and it's a very good for me. Да, действительно, он очень вкусный. Приятно его пить для меня. But even though it is good, we expect more. Хотя он хороший, но мы ожидаем еще большего. It should be more good if it is a little bit much more cooler. Вот, например, может быть, он был бы еще лучше, если бы он чуть похолоднее был. Much more cool, and then there is some ice cube, and then all that. В частности, тогда кубик льда положить еще. Okay, the juice is cool, Хорошо, and there он is же some more холодный. ice cube. И уже там кубик даже But still, положили. we are not happy. Все We равно мы expect несчастливы. something more. Мы еще что-то ожидаем. Even though we wish for, oh, now it's cool, then if there will be some ice cream on the top, then it will be more good. И вот он уже прохладный, хороший, но мы ожидаем. Нет, а вот если бы там еще мороженое сверху было. So we always and always after expecting. Мы все время что-то ожидаем еще. Then how, if we do meditation or whatever we do, how can we keep ourselves peaceful? И даже когда мы делаем медитацию, как же мы можем тогда быть умиротворенными? It is not possible. Просто невозможно. Hundreds of years you do meditation. Сотни лет уже It will делают not going to медитацию. help you. Даже если сотни лет вы так будете медитировать, у вас это не поможет. It will never help you to read out of all this, peaceful mind. Never. Это не поможет достичь умиротворения ума. So that is the why. First of all, we have to learn how to accept. Прежде всего, мы должны научиться принимать, In the family also, особенно в семье, if the husband and wife, в частности, муж и жена. they are very good family, Да, очень хорошая семья. everything is there in the Все у них family. есть, полная чаша. But if they don't accept each other, Но, предположим, они не принимают друг друга, then even the family does not work well. и тогда даже в семье получается как-то неладно. Without accepting each other, if they expect each other, Если then начинают ожидать что-то друг от друга there will большего, never be happiness in their family. не будет тогда счастья в семье.
Even the parents are very good, the father is okay, the mother is okay, both of them are okay. But still, if they keep something expecting from each other, then they will never be able to fulfill their wishes. Даже если отец и мать, у них все хорошо, но они ожидают чего-то большего друг от друга, у них также не будет спокойствия в уме. Even you try to do meditation, Даже если вы будете пробовать медитацию, it will only help you for a few, maybe few hours or few days or да, few moments. это может помочь на несколько часов, может быть, даже на несколько дней. But after that, our mind will be at the back from how it starts again. Но потом ум опять возвращается к тому, от чего начинали. So for me, like to reduce the stress and then like everything in our make our life better, first of all for me, it's accepting the things. И я считаю, что для того, чтобы быть удовлетворенным всем, нужно воспринимать вещи, принимать таким, как есть. What is going in our life, what is going in our daily life, first of all, very important, it is to accept the things first. То, что происходит в нашей жизни, в нашей ежедневной жизни, прежде всего нужно это принимать. Because everybody believes, yeah? Мы все живые существа. So who understand Buddhist, we believe as a karma. И особенно мы, как буддисты, мы верим в карму. We don't connected with the Buddhist, we still believe destiny. Даже те, кто не буддисты, они верят в судьбу. Everybody, all the human beings say, whatever it has in your destiny, you will get. If there is not in your destiny, you will never get. Даже как все люди также верят в то, что вот то, что на судьбе написано, то и будет. Что по судьбе не положено, того не будет. So from the both sides, from the Buddhist way or from the normal way. Это из буддийской точки зрения и даже обычно общемировой. It's very clearly said. Очень точно сказано. Whatever is written in your destiny will happen. То, что прописано у вас в судьбе, то произойдет. If it is not in our destiny, then as much as you expect, nothing will going to happen. Если это не суждено вам, то как бы вы этого не ожидали, это не произойдет. So then why we expect so much? Тогда зачем же мы так много ожидаем? Because at last, from that expectations, we totally get our mind burst. Потому что в конце от этих ожиданий наш ум очень взволнованный становится. Which the expectations cannot be fulfilled, then we get depression. Yeah? Например, когда наши ожидания не выполняются, человеку может быть уныние, Then депрессия. we have to go to the psychology and then идут depression к докторам, medicine so much. психологам. So at the end, И в конце концов, even though when we go to the psychology, даже те, at кто the идут last к advice психологам, их последний совет, of the psychology, the psychiatrist, what they say, they only say, you can take medicine, but you have to have some peaceful place. You just go to some vacation, the place that where you like, to go to the riverside and to go to the beautiful place to relax your mind. The Да. psychology also say that. да, они говорят, что да, вы можете принимать лекарства, но также хорошо бы вам все же поехать в какое-то уединенное, хорошее, приятное место, там, где красивое озеро, хорошая природа. So that is the one. The main thing is if you try to accept the things first, Итак, прежде всего, очень важно принять вещи. then definitely after we accept something, then definitely our mind comes down. И когда мы что-то принимаем, то наш ум успокаивается. And expectations, if we keep in the control,
И наши ожидания мы должны держать под контролем. For me, like when I was young, Особенно я, когда был молодым, I was also one of the person who expect so much. я помню, что да, у меня тоже очень много было ожиданий. I I always expect something, when I was young. Да, очень часто были какие-то вот ожидания And чего-либо. most of the time I expect from my mother. Особенно от моей мамы я что-то ожидал. Whatever I want and I need, I Ну да. always tell to my mother, and I keep expecting to have all those. И я, может, что-то говорил, что-то просил у своей мамы и ожидал что получить. And later, when I could not be able to fulfill, then I get so badly angry and I Когда я break everything. И когда я что-то не получал, то я становился очень расстроенным. I was a very angry child, I was very angry boy when I was young, actually. Я становился таким очень расстроенным и был таким мальчиком, который был очень часто впадал в гнев. And later, to control it, Для того, чтобы его управлять, I tried to meditate too, я тоже старался делать медитацию, but the meditation was not work that much for me. но медитация не очень помогала мне тогда. Because as I said, meditation, it helps for a few moments or few times, but later then same back to the normal. И как я Angry уже говорил, person. потому что да, медитация помогает на несколько часов или на несколько дней, а потом опять все возвращается. Then I start realize, and then through the teachings of my master or my teacher, that first of all, then I try my best to accept the things as it is. И мои учителя, мои мастеры сказали, что ты должен принимать вещи, явления такими, какие они есть. Because parents, parents, В особенности родители наши. they cannot be able to control their children. Они не могут полностью управлять детьми. Yeah. Even the parents, the father and mother, they try to uh, control their children, but their children are not ready to listen them. Хотя родители стараются контролировать, управлять, но дети не всегда слушаются. So then, how could someone И так как же можно keep expecting someone to change for themselves? ожидать то, что кто-то изменится? Because we all human beings and sentient beings, we have all of us, we have a different natures. Мы все живые существа очень разные, у нас разная природа, Different understanding. разное понимание. So what we can do, we can only accept То, что мы можем, это просто принимать. as however you all are. I have to accept Я должен as you принимать, are, каковы вы есть. because there is no choice. Больше have другого to. выхода нет. Это так нужно делать. If I think that I try to change all of you, Если я буду думать, я постараюсь исправить всех вас, then it is my own stupid. это моя личная, так сказать, Because this is not possible. заблуждение. 100% not possible. 100% это невозможно. So what I can do first, Что же прежде всего я должен делать? I can only accept all of you as you are. Прежде всего я должен принять вас таковыми, каковы вы есть. Once I accept you, then there will be much more less thoughts will comes in my mind first. И приняв вас таковыми, каковы есть, у меня уже будут меньше мыслей и концепций появляться в голове. And then it keeps my mind more to the peace and the calm. Тогда мой ум становится более спокойным, умиротворенным. If I keep expecting something from each one of you, Я буду продолжать ожидать что-то от каждого из вас,
then it will make my mind more worse and I lose my peaceful and the stress comes out, then maybe I will go into the big depression or very in the deep depression. It's for sure. Это только навредит моему уму, и можно расстроиться, можно впасть в депрессию. So that is why I can only do, from each person can only do first, that accept to each other. Поэтому то, что я могу посоветовать, это воспринимайте только как Even in the family members, даже you know, в семье, between the husband and wife, into муж your и жена, family, brothers and sisters, братья и you сестры, can only accept to вы each other. должны принимать друг друга, каковы вы есть. We cannot be able to change someone. Мы не можем изменить других людей. We can only advise or share our feelings to someone. Ну, мы можем что-то посоветовать и поделиться своими чувствами. Whether that person wants to change or not, it is all and all depend on that person. Но от него самого зависит, хочет он измениться или нет. So that is the why the Buddha also said very clearly, Это то, что Будда очень ясно сказал. I can only show you the path how to change, Я могу только показать вам путь, как измениться. but you have to change by your own understanding. Но вы должны сами измениться, сами понять, как измениться. From that we will get to know how to have the peace. И благодаря этому мы можем стать умиротворенными. Because the Buddha also accepts all the sentient beings equally as it is. Потому что Будда сам воспринимал всех живых существ равностными. And he never expects anything from any beings. Он никогда не ожидал ни от кого что-либо. First, we have to do this. Вот это Try то, to что do мы this. должны, Accept. постарайтесь делать так. Принимайте это. Everything will become by itself, definitely. И тогда само собой все будет. Otherwise, as much as you do meditation or some yogas, it will only will help you for some period, but later it will be the same. А если же вы просто будете делать только одну медитацию или даже йогу, да, это поможет только на определенный период времени. Because our mind, it is so much of used to all those things, from the beginning. Потому что наш ум очень сильно привык ко многим разным вещам. That is the why. Это прежде всего. And the Guru Rinpoche, the Guru Padma Sambhava, И в частности, Гуру Римпоче Падмасамбхава, he said it, if you want to know если вы хотите знать, how was your past life, какова была ваша прошлая жизнь, look into your present посмотрите на condition. ваше будущее, на ваше настоящее. And if you want to know where you will be born Если вы хотите знать, кем вы родитесь into your next life, в следующей жизни, look into your action. обратите внимание на ваши поступки. So from that we will really get to know. И таким образом вы узнаете. So that everybody believes, destiny. Все люди верят в Бог, правильно? What we create, То, it что will мы come back создаем, to us. это влияет на нас также. And what we do, И то, что мы делаем, it will comes later. позднее будет проявлено. So the life, our life, all the sentient beings' life, our human beings' life, it is like a big mirror. Жизнь всех живых существ – это как большое зеркало. The whole world is like a big mirror in front of ourselves. Вся Вселенная – это как большое зеркало перед нами. How we look in the mirror, Как мы смотрим в зеркало, smilingly если улыбаемся or angrily или гневно, or disappointedly, или расстроившись, it reflects back to us. оно также и отражается нам. So that we really have to understand. Это мы должны очень хорошо понимать.
Life is like a mirror. Жизнь это как зеркало. If we accept everybody as you are and we being nice to other, then we feel everybody is nice to you. Если мы воспринимаем людей всех как доброжелательным к нам, то и они и будут доброжелательными. But in actual, everybody's are the same from the beginning. В принципе, все одинаково с самого начала. Only our mind has accepted. That's why we feel now everybody loves us. Yeah, everybody loves you. Yesterday the person does not loves you, but today it is not possible that person will like you or love you. Only the things is our understanding has changed. You know, we have accepted that person. So now we think that that person is also comes to us. Мы в нашем уме воспринимаем, предположим, этот человек любит нас, мы ему нравимся. And Это то, this is что the way how we understand, our mind understand, and our mind accept those things. это то, что наш ум сам воспринимает и создает такие концепции. Okay. Ага. Yeah. Ага, вопрос давайте, да, задавайте. Погромче, да. Мгм. Санжи чундо дамбоне де лонтен нансон де куржин боче маобала чугире. Даден куржин боче де санжи опанеге де чугорес. Куржин боче де курла лома цашуде монгаре нишцана динанда де ишицогял мандарава 그는 그런 게 주로 뭐라야 그래 니시상하는 나네 그래 밀리고 아하 근데 디주네 구린 파치게 틴리게 또네 어또 요라 산제 춤데게 츄 다제 텔사레라 다선 티게 마음보다 테르마얀 마음보 테르토얀 독기래 나
네, terma디서 자선디 구림포체기 junsarwa, terma 근데 대상 가르치는 디 가시 디 그러지 주마로와 주 가시 this derva mature with the jackson the different lineages sometimes doesn't have connections to each other. To each other. 맞아. 또 그러나 또 terma densa mambo 요래. 근데 termagi due 제죠. termagi 손주 기수 densa 티 코스르기도 그 никому говорит. Никому говорит. То есть вы хотите сказать, что они как бы друг с другом не согласны в чем-то, да? Например, я... Нет, ну да. Но вы говорите, что какие-то линии терма, они как бы какое-то у них противоречие. Угу. Угу. Ale, тогда читанги пюла, чулук ян жи йорева, чулук кага жи йорес, 근데 чулук жи дицо тес там метон жаворес, 알겠습니다. 어디 가르치나res. 메통스나 근데 They don't not maybe not accepting each other, or maybe not really friendly. 출룩속, Чулукшики. they're not like connected to each other. Вы имеете в виду, что они, как сказать, разрознены? Косрики тут на чулукшики. Тес консус, как говорили, энтес кага часон. Это интересно. Ambodi first. Ambodi first. Дамбо лапсон데 сама디 더 구르긴 버체디 토나디 сама데 тер마 중자라 와서네 칼레 양디 디 출룩 요라 출룩 양데스 카가 양 차서 그시 아시다나 디 테스카가 아시다나 테스 고랑기 samsulla they are not they are little bit separated from each other. Déjà na de chuluk ji nane sama de sante chomda de trigi yorerwa. Ina ngurgin pache ki kashe di chuluk kashe ngurgin pache ki yapo shida di kare de tigmendo. Gurum chale yapo tigmendo. Kosari gitu. So the time of the Buddha Shakyamuni was about to attain the Mahaparinirvana. Итак, во время, когда Будда Шакьямуни достигал Махапаринирвана, at that time, в это время he mentioned about the after 200 years of the Buddha Shakyamuni, then there will be one of the more greater than myself will be born in this human world to lead all the sentient beings to the liberation. Yeah. он упомянул о том, что позднее родится
а тот, кто еще более могущественный, который будет вести живых существ к просветлению. Sangegi, ngale lakbe tulbu chung sung dewa. There will be uh, Nirmanakaya form Это будет форма нирманакая, more than myself, he mentioned. более могущественная, чем я сам. So actually, the Vajrayana, it is not something new created by the Guru Rinpoche. И так в действительности Ваджраяна не была создана Гуру Ринпоче. Vajrayana was already mentioned when the Buddha Shakyamuni was there. Ваджраяна уже упоминалась, когда Будда Шакьямуни существовал. The one of the all the Vajrayana text or the Tantrayana that we call has to the main source the text of the Tantrayana. It is that we have to depend on the Kala chakra. И в одном из тантр, очень важном тантр, Ваджраяна упоминается, что необходимо основываться на Кала-чакре. There is no higher text Нет of the более Vajrayana than the Kala chakra. Нет более выше текста в тантре, чем Кала-чакра. Yeah, Kala chakra. Kala chakra, it is the first, I think, the first Vajrayana teachings of the Buddha Shakyamuni. Это было первое учение Ваджраяна Будда Шакьямуни. And when the first Buddha Shakyamuni the Vajrayana will, the Tantrayana will, it was when he was around 63 or 65, something. He was 65 years old, something. Когда 63 or 65. Будда повернул впервые колесо тантрического учения, он был 63 или 65 лет ему было. And the place was in India. Это место находится в Индии. Yeah, the place was in India, and that the Kala Chakra he represent only to the few of his disciples, not for everybody. Он открыл это только для близких учеников, но не для всех. Why? It is because the time of the Buddha Shakyamuni. Почему? Потому что во время Будды Шакьямуни It was the time of we can say a very sensitive time. это было очень волнительное время. Много волнений было. Sensitive time in the sense of a very sensitive understanding of the people. В частности, люди были очень чувствительны к восприятию чего-либо. Because there was the time of so many of non-Buddhists also, В частности, which is the очень было, wrong viewed person. в частности, было очень много также учений с неправильным воззрением. Because Mutikpa, То, что по-тибетски называется мутыква. and that time was all the wrong viewed person or the non-Buddhist person, what they do, they always perform as showing a magic or some miracles to the peoples around. И они, то есть мы говорим сейчас вот о там, такие гуру, с которыми неправильным воззрением, они показывали различного вида волшебные явления, волшебство. So, from the great wisdom or great knowledge of the Buddha Shakyamuni, so he not really mentioned about the Vajrayana at that time. И благодаря глубокой мудрости Будда Шакьямуни в этот момент он не стал упоминать о Ваджраяне. So he only mentioned the Sutrayana level. Он говорил только лишь о
уровни сутра яна. The Sutrayana level, it is especially for the people first to change themselves. Итак, уровень сутра яна – это для людей, для того, чтобы прежде всего изменить самих себя. Because I will tell you one thing. И сейчас я одну вещь хочу сказать вам. In all our human nature, Вообще в yeah, нашей человеческой природе there is a three different nature is hidden in every person. вот три вещи спрятаны в каждом человеке, в природе человека. One is the human nature, Прежде всего, это человеческая природа. and second is the animal nature, Вторая – это животная природа. and the third is the spiritual nature. Третья – это духовная природа. Okay. Normally, when we are in our family with our children, we mostly have the human nature, love and kindness. Обычно, когда мы в своей семье, мы проявляем человеческие качества, такие как любовь и сострадание. And when we cross through some emotions, then our behavior change into the animal nature. И когда мы проходим через мешающие эмоции, то у нас появляется животная природа. Yeah? We get angry. Становимся злыми. When we get angry, then we are ready to do everything. В этот момент мы можем сделать все, что угодно. We are ready to do anything that which is not related with a human being. И мы можем совершать какие-то поступки, которые не имеют отношения к человеческой природе. We fight and we are ready to kill someone, Например, which is not борьба human или там nature. убийство. Which is not human nature. Это не человеческая природа. And the third nature И is третья the природа spiritual nature. – духовность. When we comes into difficulties or some sort of suffering or going through a very difficult time, Когда мы проходим через различные трудности, трудные времена, then we try to remember someone with the depth of our heart, with the praise and two hands together and something, yeah, we do that. за кого-то мы да, обращаемся с молитвами. So in one human, there's a three different natures according to the time. Таким образом, у человека в разное время проявляются три разные рода качества. So during that time, the Buddha Shakyamuni's time was the very much of sensitive time of the human's understanding. И во время Будды Шакьямуни люди были не готовы к восприятию. Because mostly they believe to the miracle things. Тогда люди очень много верили в чудеса. And the Vajrayana, it is not a miracle, but we are expecting the Vajrayana also to happen something of miracles, right? Сама Ваджраяна не является волшебством, но мы особенно ожидаем от нее каких-то чудес. Even nowadays, many people all over the world, when they talk about the Vajrayana, they just jump into the Vajrayana because they think that Vajrayana is something miracle happens, like, immediately change something. So most of the people, they expect the Vajrayana as a miracle. И некоторые сейчас прыгают в Ваджраяну, потому что они ожидают, что это какое-то чудо, волшебство. So that's why the Buddha Shakyamuni, through his great knowledge, he not mentioned the Vajrayana first. First, he mentioned the Sutrayana labels, that discipline label. Actually, the Sutrayana labels, it is the discipline label. Поэтому, обладая глубокой мудростью, Будда Шакьямуни не упоминал о Ваджраяне, лишь о Сутраяне, которая является линией колесницы нравственности. Because discipline, why he mentioned, because that time, most of the people has the second, the animal nature are very strong that time. Почему необходимо было тогда делать такой акцент на нравственности? Потому что было очень много людей с животными качествами.
So to bring all that people into the discipline first. Для того, чтобы людей привести к нравственности прежде всего, That's why rest of his life was totally to make people, make all the people transform from the bad human nature to become a good human nature. для того, чтобы люди, будучи с плохим характером, они к хорошим привычкам привыкали и становились лучше. And Sutrayana labels, he mentioned what is the source of ignorance, what is the source of anger, what is the source of desire, to know the people that what is the reality of the human being. В Сутре они учат о том, что есть причина неведения, что есть причина страданий. That is the why the Sutrayana labels, most of the Sutrayana labels are based on the discipline. Сутраяна в основном основана на нравственности. Because it is true to all of us, all the human beings. First, we have to become a good human being, isn't it? Да, прежде всего, мы должны стать хорошими людьми. From the childhood, when we go to the school, С детства мы ходим в школу, at the age of 2-3 years old, the teacher first taught us how to discipline yourself. и уже с возраста 2-3 лет наши наставники нас учат о том, как надо правильно вести. Because the discipline is the one which makes us the great human being. И благодаря нравственности мы можем стать великими, хорошими людьми. So once we become a good human being, Когда, then definitely we can do anything that what we wish for. и когда мы становимся уже хорошими людьми, то мы можем делать что-то хорошее. So that is the why he mentioned Vajrayana later only to those disciples who is already a good human being. Ваджраяна была передана Буддашакьямуни только определенным близким ученикам. Then, when the time of his attaining to the Mahaparinirvana, then he especially mentioned about the Guru Rinpoche, that after 200 years, the Guru Rinpoche, the one person will come to lead the sentient beings more than I did. И уже во время Махапаринирваны Буддашакьямуни упомянул, что через 200 лет появится более высшее существо Гуру Римпоче. But the Vajrayana has already started at the time of the Buddha Shakyamuni. Ваджраяна уже была во время Буддашакьямуни. And when the Guru Rinpoche comes, when Guru Rinpoche he came to the human world, И когда Гуру Римпоче появился в человеческом мире, then he especially flourished the Vajrayana level. он особенно стал распространять именно уровень Ваджраяны. So the Sutrayana and the Vajrayana, it is the Sutrayana level, it is the wisdom. Сутраяна мы называем мудростью, And the Vajrayana practice, it is the method. а Ваджраяна — это метод. Sutrayana is the wisdom because to gain our understanding, to gain our discipline, to gain our immunity kind of power, Sutrayana level, through the meditation and through all this kind of practice. It is especially to gain our immunity system, we can call it. Итак, Сутраяна для того, чтобы приобрести мудрость, для того, чтобы приобрести нравственность, это как иммунитет для нас. And then the Vajrayana, it is the method to reach to our, to achieve our destination as soon as we wish. И Ваджраяна — это для того, чтобы достичь пункта нашего отправления, пункта нашего, соответственно, достижения. Как можно быстрее. And then the treasure, why the Guru Rinpoche has hidden the treasure, the Vajrayana treasure, is because И дальше мы говорим, почему Гуру Римпоче оставил терма Ваджраяны. the time of Kali Yuga, Kali В Yuga, частности, what мы we живем во время Кали-юга. the Kali Yuga, or what you call in English,
the final eon. Это тоже последняя эпоха. There's a 3 different eons. То Yeah? есть всего 3 периода времени, то есть эона. So the Kali Yuga actually it is not a short period. Это не It's a короткий very период long какой-то, period. это очень длинный период. We say scientifically we say each and every 1 century the world changes. Даже с научной точки зрения мы говорим, что каждый век наш мир меняется. So the Kali Yuga is the time that we human being again go to the animal nature. И в Кали-югу люди превращаются, у них больше животных качеств, More aggressive, более more агрессивные, anger. более Yeah. злостные. So according to the time when the time changes, so the treasure will be checked out by the treasure master according to the time period to deal with the time. В разные времена, в согласии с этим временем, разные терма будут открываться. So that is the why half, we can say a quarter of the treasure already received it. Yeah. Наверное, где-то 1/4 терма уже были получены. But more over the treasure is still hidden. Еще большая часть еще на самом деле сокрыта. And as I mentioned in the beginning, И как я уже говорил в самом начале, that Nyingma lineage, the Nyingma lineage, it is the main lineage of the Nyingma sect. Yeah, sect of the Nyingma, it is the main sect of keeping those treasure alive. линия Нима ответственна за то, чтобы терма были живыми. So therefore, still there is a moreover, the treasure still be, receive, still hidden. Потому что еще много терма предстоит быть открытыми и полученными. It will only and only will be taken only when the time comes. Они будут открыты только в то время, когда нужно. And then 4 different sects, you said, И вы сказали, вот 4 разные линии. not really looks like connected to each other. У них какая-то разрозненность есть. And at the last that some sect that they does not so much likes the Guru Rinpoche. Возможно, Yeah. какая-то линия, вы говорите, не очень уважает Гуру Ринпоче, принимает Гуру Ринпоче. That is something because in the 4 different sects, yeah, in the В 4 линиях, во всех 4 линиях 4 different sects, there is a different source of concentrating concentrating on the Buddha's teaching. есть I can- особый свой, так сказать, акцент на определенном аспекте учения Будды. Yeah. The sect which is more towards the taking care of the Sutrayana levels, Если мы говорим о уровне Сутраяна, that sect, it's a little bit of like, it doesn't mean that they don't like Guru Rinpoche or they don't follow Guru Rinpoche. They do follow, but not what we say, not very much as the other sect. это вовсе не говорит о том, что они не признают Гуру Ринпоче. Просто они, скажем так, не так делают акцент, не так делают акцент практики на практику Гуру Ринпоче. Вот как это правильно сказать? Because I said already, the Sutrayana, it is based on the discipline. Как я уже говорил, Сутраяна основана на нравственности. Discipline will be only when we promise something. Нравственность — это когда мы что-то обещаем. So when we take some vow, Когда мы берем какие-то обеты, there is a lay vow and then
the Gesul and the Gelong, right? Есть, например, обеты мирянина, есть монашеские обеты Гицул, Гилом. So those vows are especially mentioned on the Sutrayana level. Эти уровни обетов все перечислены в Сутраяне. And most of their practice, it is based on the researching of the Buddha's teaching or the philosophy. There are most towards the philosopher. Это все основано прежде всего на философии раннего буддизма, Будды. They are more to the uh, researching and the gaining about their own wisdom. О том, как достичь собственной мудрости, своей мудрости. Okay, they're more about the gaining the wisdom, so that's why they are the Vajrayana. Yeah, Да, they это are тоже Vajrayana. Ваджраяна. But most what they prefer, it is to about the researching about the Buddha's teaching and taking care of the Buddha's vow and the principles and the disciplines of the Buddhas. Но с большим акцентом, с большим философским акцентом учения Будды, нравственности и соблюдения обетов. So that is why they are a little bit far from the treasure practice, yeah, the treasure practice or the lineage practice. И поэтому может казаться, что они немного далеко именно от практики терма. But the Nyingma and the Kagyu and the Sakya, they are they follow the vows, yeah, they follow the Sutrayanas, but they follow more to the Vajrayana. Если говорить о Нимма, Кагью и Сакья, то там тоже следует обетам нравственности, но больший акцент на ваджраяне. So when they follow the more, they concentrate more to the Vajrayana, so definitely they have to concentrate more towards the Guru Rinpoche. И так как больший акцент на ваджраяне, поэтому больше именно восприятие Гуру Римпаче, Okay? как основателя. Ne Guru Rinpoche Sutra Yanayan Darge Darson diyorlar va. Sutra Yana. Kondisi Rinpoche. Afganistan tam Diana. Это вопрос или... Вы еще хотите один вопрос задать? Да не Гуру Rinpoche de Dedon de Sama de Wandu Tansan. Terna de Kashmir de Ton Nepal de Afghanistan de Lomba Rere Mambola. Да не Гуру Rinpoche Zopachin Boye, de Termayam de Ebeshararva. Zopachin Boye. Yes, because
This is because why I have mentioned, there Да, are как я уже more говорил, followers of the disciplines and последователи the нравственности researching of the Sutrayana level. в There are more основном, towards that. в основном Сутраяна следует нравственности. That's why only. It Поэтому- doesn't mean that Но это вовсе не значит, don't что follow. они не следуют Гуру Падмасамбхавы. they do follow, They Да, do follow. следуют. but more towards Sutrayana. Однако больший акцент, больше усилий именно на уровне Сутраяна. The principal keeper. В частности, соблюдение нравственности. Яны ниманы ян лундан чигюрет маубла и чурва, без нямду ярерва, нямду ярерва. Вот диги курла чикян случай. So in this, В этом аспекте definitely the Buddha Dharma and the Buddha's teaching, it will be reduced by the time. да, действительно, со временем учение Будды, оно, как сказать, затихает, уменьшается. In this all universe, Во всей nothing is Вселенной impermanent. все является непостоянным. Even the Buddha Dharma, Buddha's teaching, И даже it is учение also Будды impermanent. является тоже непостоянным. Nothing is permanent that we can find. Ничего постоянного мы не можем найти. So in this, is everything is impermanent, so then definitely the Buddha's teachings and the Buddha Dharma will be definitely reduce and disappear one day. It is Таким образом, true. если мы говорим о том, что все непостоянно, то и Будда-дхарма тоже в один прекрасный момент когда-то будут уменьшаться и может исчезнуть. If it will not disappear or become impermanent, so then how the new will begin? Если учение Будды не исчезнет, то как же тогда создаваться новому? Как же тогда создаться новое? For example, if we human being will never die, Ну вот если бы мы, люди, никогда не умирали, then how the new child will be born? тогда как бы-то рождались дети? Yeah? You understand what I mean? Вы понимаете, да? Yeah. So Ну, Римпаче, не перебивайте, продолжайте. yeah. So definitely so same as that. Да, действительно, говорится то, что Everything in this universe все в этой мире has a time, обусловлено временем. has their own time. У всего есть свое время. Even how powerful person will be born in this samsara, Даже если but какое-то очень могущественное существо рождается в сансаре, no one will be able to stop the impermanent. он все равно никто не может, как сказать, прекратить непостоянство. Because as we all know, the samsara wheel, yeah, it always mentioned on the wheel. Именно поэтому сансару упоминает, говорит о том, что это круг вращающийся. What is the duty of the wheel? Yeah. И какое у нас назначение у колеса? It rounds and then need to come again. Isn't Он it? вращается и вращается, опять приходит к тому же месту, откуда началось. The car, Например, автомобили. it round and come У него again, тоже and then end and come again and end. это колесо, оно вращается. So this is the way of the samsara. Вот это вот принцип сансары. That's why everything, the Buddha Dharma and the Buddha's teachings and everything will be disappear one day, definitely. Да, Everything has a time. даже буддийское учение и другие какие-то явления, они когда-то исчезнут. As I given the example, yeah.
if we human being will never die, then there will be no way and no chance to be born a new child. So same as that. Также я уже упоминал о том, что если мы жили бы вечно, то тогда и дети бы тоже не рождались. Это было бы невозможно. According to our time, we die. Yeah, we will Мы die живем в one day. наше время, согласно нашему времени, потом уже умираем. And then new generation comes again. Новое поколение приходит. But what the duty of the new generation? И какое будет предназначение у нового поколения? Their duty, it is same as to follow what we did. Их обязанность продолжать начатые нами дела. So same as that, the time will also get shortened and shortened. Поэтому, да, время становится все короче и короче. Because we will very clearly know that in the many past century, people live like 200 years and 300 years in the many history, isn't it? В частности, в истории говорится о том, что раньше, в древние времена, люди жили и по 200, и по 300 лет. But now the scientifically also say it is 100 years of human being. Сейчас научно обоснованная средняя продолжительность 100 лет. But even though very rarely the human lives until 100 years. И на самом деле даже очень мало кто доживает до 100 лет. So same as that, the time will come reduce and reduce, reduce, and reduce. Вот таким же образом тоже время сокращается и сокращается. And all our activities, all the religious and all the dharmas and the Buddhas, and they will totally will be disappear. У всех явлений, у всех деятельностей, даже у всех религий время постепенно сокращается. Because the Kali Yuga will be end. And after the Kali Yuga, then the Satyug will start from the new eons. Yeah. И в конце концов Кали-юга, она завершится, и после этого начнется Сати-юга. This is not only like gossip or people talk. It is Okay. mentioned in the many kind of sutras, and even not in only in our Buddhist, even in the other religious also. И это There are не то, texts, что there's a просто там люди many говорят, very придумывают сплетни. Это указано и в наших буддийских, и не буддийских тоже писаниях. How will the universe will change? Каким образом Вселенная будет меняться? So according to that, then after the eon will start. So then the next Buddha, which is the Maitri Buddha, the future Buddha, the Maitri Buddha, will come as same as the Buddha Shakyamuni came into this human world. И когда начнется новая эра, то придет Будда Майтрея таким же образом, как когда-то Будда Шакьямуни пришел в наш мир. And that will be the period of the new kind of a new generation or the new eon will start. Это будет новая эра новых людей. But for that to come, Для того, we чтобы still have many это years, пришло. thousands of years more still. И еще есть тысячи лет до этого времени. No need to worry from now. Не беспокойтесь прямо сейчас. Okay. М. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм. 그래서 주만시와디 우르스케 다음 피비케르 이렇게 디나초디 케 카레기 디 동거래 конечно пютонади креди transcription 양 요래와 이키랑기 디 랍차 카레레 나초 우르스케 치부 동야 슝 샤미나디 pюто네 Better day. 페차 동야 저저저 슝기 페차 동야데 사타나 남정기 경계다 오더나 그래서 Okay. Due to the time and then less opportunity for the people, так как сейчас такие времена, что меньше возможностей для людей, we can be able to read
in our own languages. Мы можем читать на нашем родном языке. Because the first of all, the languages, the main mother of the languages, it is the language of the not the Sanskrit, but the Pali, yeah, before the Sanskrit. Если так уже рассуждать, то прародина, то есть материнский язык, это даже не санскрит, а язык пали. So what we call the in Tibetan lenza. Yeah? То, что на тибетском называется ленза. Because that the Sanskrit or the Pali is the what we are talking about. These are that languages, and then that's the later alphabets of that. It is we call the alphabets of the God. Мы Значит, считаем, там что эти передано. алфавиты, ленза, они пришли от богов, от божеств. Yeah. It is the languages of the God. Это язык богов. So, according to the samsara, the six realms, the top of the samsara, the real realm, it is the God realm. Итак, в 6 мирах сансары на вершине верхний мир – это мир богов. So, the most on the top level is the God realm. На самом верху живут небожители. So, therefore, the main mother of the all alphabets comes from the God languages, yeah, the Saikik. Поэтому этот алфавит и этот язык, он происходит от небожителей. And then when we talk in our Buddhist, Когда мы говорим о буддизме, when the time of the Buddha, their languages is also the Pali language. во время Будды Шакьямуни язык был пали. It's a Pali language. He has given all the teachings in the Pali languages. Все учения Будда давал на языке пали. So, as he is the one of most precious or important person to all of us, so we especially recommend to use that Pali language in the beginning. Поэтому, так как мы очень, для нас Будда Шакьямуни это очень важен, и поэтому мы тоже советуем читать на языке пали Yeah. мантры. And then in the human world, Но у нас в человеческом мире, I'm really not sure about the English languages, but я не знаю точно про английский язык, like a Russian language, the old centuries, the Russian, the alphabets and the languages, there most of the sentence are still they use the Sanskrit. и русский язык в своей основе, в своих корнях также имеет санскрит, происхождение от санскрита. Because the mother of the languages, it is the Sanskrit. Санскрит вообще считается матерью всех языков. And then later when the Vajrayana spread and flourished all over in the Tibet, because the Tibet, it is the main point of the Vajrayana. Итак, когда в Тибете распространился Ваджраяна, и мы считаем, что Ваджраяна это, как сказать вам, And родина. the Tibetan languages is also comes from the copy from the Pali language, the Sanskrit. Тибетский тоже он имеет происхождение от пали и от санскрита. And especially for us, Особенно для нас, because our great masters, they're all from the Tibet region, yeah. наши учителя, они все из Тибета, Because the main root of the Vajrayana comes from the Tibet. и корень Ваджраяна тоже исходит из Тибета. And all the masters and the great masters from the many centuries before, they used the Tibetan languages. Да, учителя многих поколений использовали тибетский язык. That is the why we also try our best to read the text into the Tibetan ways. Поэтому мы используем наши способности, стараемся читать на тибетском.
because the mother tongue of the Vajrayana comes from the Tibetan. So all the great masters from the many old centuries, from the ancient time, they attained the enlightenment and they attained the Bodhisattva's label by reciting in the Tibetan version. Yeah. Опять же, многие мастера, достигшие просветления, они читали именно на тибетском, и это несет тоже большое благословение. So remaining the preciousness of the languages and the value of the languages, so we still use to read in the Tibetan languages. It's because of that. Поэтому мы продолжаем очень уважать тибетский язык именно по этой причине. As a blessing of Okay. our great masters, Это благословение от наших учителей, от великих учителей. but the mantra, the Что mantras are касается the мантры, syllables. The mantras we kept as the Pali or the Sanskrit. мантры остаются на языке пали или санскрит. There is a translation of the mantra in the Tibetan version also, but when we read, especially we read in the Pali language or the Sanskrit sentence, Sanskrit pronunciation. Хотя существуют переводы с санскрита на тибетский язык самих мантр, но мы, когда начитываем мантры, мы все же их читаем на санскрите. And this is the why, because we still can receive the blessings from that syllables, which they used by the Buddha Shakyamuni himself. So that's why we kept those mantra syllables still in the Sanskrit, and we try to read that to receive the blessings more more powerfully and more strongly. So that's why we read the like Om Mani Padme Hum is all in the Sanskrit language. It's only because of that we still keep that the remaining as a blessing as a all ancient. Потому что именно благодаря этому мантры на санскрите несут очень великое благословение. Даже когда мы читаем Ом Мани Падме Хум, это также было, как при Будде. But now, as I said, due to the short time and different culture, yeah, so we do not know the Tibetan languages to read, and then even though it will take many days or more time to learn first the Tibetan alphabet to read. So because we do not have much time to learn, because we are already a very old, yeah, 30, 40, 20. So that's why, and nowadays we can still, it's a possible to read in our own languages if there is a translate. If there is a perfect translation, then definitely, because main important thing, it is that we have to know very carefully that what we are really reading, the meaning of what we are reading, to understand that meaning is very important. И вот сейчас мы живем во время, когда разные национальности, разные культуры, у людей мало времени для того, чтобы изучать тот же самый тибетский, например, алфавит. Поэтому важнее читать на родном языке, понимать, что написано. Особенно, но очень важно, чтобы был правильный перевод текста. Because in the example they say, the parrot, the parrot. В частности, попугай. Parrot can also speak the human languages. Он тоже может разговаривать по-человечески. What we say to the parrot will also repeat the same as what we say. Мы скажем попугаю, он будет повторять за нами. But the main thing is that parrot doesn't understand what. Но он не понимает ничего, то, что говорит. The parrot doesn't know the meaning. Не понимает. So that we all say that, when you recite some syllables like mantras, or you are reading only a full sentence, what you are reading, more important thing is that you have to concentrate and understand the meaning. If we understand the meaning that what we are reading and what we are saying, then it will be more useful, more fruitful. И когда вы читаете мантру или тексты, вы должны
глубоко понимать смысл. Если вы понимаете смысл, то это будет очень результативно. So if you know the meaning, and as I said, it has a perfect translation into the Russian languages, then definitely there is no any objection that you cannot be able to read. You can definitely read in your own languages. Yes. Поэтому, если у вас есть хороший перевод на русском языке, да, конечно, нет никаких противоречий, чтобы вы читали на русском языке. Most important thing it is to concentrate on the meaning that what you are really saying. Важнее концентрироваться на правильном понимании, на смысле. But we should still keep the syllables like mantras still in the Pali language. Однако, I think it is the best однако мантру все же начитывает в оригинале. because we have to keep the ancient and we also have to keep our own traditions. If Потому we что мы change должны everything, поддерживать традиции, мы не можем все поменять. if we change everything, then one day those syllables and those languages will be destroyed. So we have Если мы поменяем все, то, соответственно, эти мантры, эти слоги не будут тогда нести, соответственно, благословение. now here. Да, хорошо. И затем демонстрацию. Вот почему вот как он руководствовался в этом. И может быть это действительно полезно на предыдущей земле. Okay. So Развод. the first, I think, it's a refuge. Yeah. So first is starting from the refuge, and then the Vajra Yogini empowerment, and then Poa practice. And after the Poa, there is a Amitayu empowerment. And then the Yamantaka. So why it is? Because the refuge is one of the main important. Yeah.
or when we go to our destination, somehow we use Мы каким-то образом мы, we use a car, ну, например, на машине, yeah, we use a car to go to our destination, to reach our destination, or maybe we use some vehicles, yeah, to go to reach to our destination. например, возможно, мы на машине или на каком-то транспортном средстве едем до нашей цели. So what is the refuge? Что же такое принятие прибежища? Refuge, it is like the vehicle, yeah, the Это vehicle, тоже наподобие транспортного средства. like the transportation, the vehicle. To Транспортное reach, средство. Для yeah, того, чтобы достичь, you just get on it and to так вы reach садитесь на to него your и destination. доезжаете до своей цели. Just sitting in one side and you think like, oh, now you will go to Moscow. Ну, например, если вы будете сидеть на одном месте и говорить, я еду в Москву. Just by thinking, you will never be able to reach Просто если вы Moscow. будете думать об этом, вы, конечно, не приедете. To go to Moscow, however, you have to take a Вам, flight or you have to take a like, you know, train or whatever. So вам нужно somehow либо you на have to самолете, take, либо на поезде какие-то, because to complete the journey. для того, чтобы завершить свое путешествие. So refuge is also one of that in the beginning. Вот таким образом это прибежище в начале. Without any transportation, we cannot be able to reach Moscow. Без транспортного Just средства thinking. мы не можем Yeah. доехать до Москвы. Это только размышление будет. So refuge is the one of that. Вот Okay? это то, что является прибежище. And even though refuge, it Mm. is in every religious, we can say, the other religions here. In every religion, first of all, there is a refuge by their own. В каждой религии есть свое прибежище. Okay? So about the refuge, maybe tomorrow, yeah? Tomorrow, О прибежище завтра буду говорить, потому что будет принятие прибежища. I will talk about the refuge tomorrow. А я But об этом завтра just буду to говорить. understand, so refuge is the one of the main key to open the door. Это главный ключ, который открывает Okay? дверь. Refuge. Without the refuge, we cannot be able to enter any locked door. Без прибежища мы не можем зайти в закрытую дверь. If you want to go to our home, Если have даже to have мы the key возвращаемся домой, to нам open the нужен house ключ для door. того, чтобы открыть дверь. so same as that refuge. Okay, and then Vajra Yogini, the empowerment. Мгм. И это необходимое условие для того, чтобы принять посвящение. So Vajra Yogini empowerment, it is that during the power practice, power retreat, И ваджра-йоги, посвящение ваджры необходимо для того, чтобы пройти ретрит по Пхуа. we ourselves has to visualize. We have to visualize ourselves Мы in the form of Vajra мы Yogini. сами себя будем представлять в облике ваджра-йогини. So to visualize ourselves in the form of some enlightened being, Для того, чтобы представлять себя в облике просветленного существа, first of all, прежде we всего, have to understand мы должны who понимать, is that enlightened being. что такое просветленное существо. Again, I will give you one example. И я сейчас еще один пример вам дам. If I want to know who you are, Например, если я хочу знать, кто вы такой, first of all, I have to know about your biography, isn't it? сначала я захочу узнать вашу биографию. What's your name? Where Как do you вас live? зовут, вы Yeah, откуда, where's your house? где вы живете. So then only I will get to know you more clear. И тогда я больше буду вас знать. Вот. So same as that. Это то же самое. When ourselves has to visualize the Vajra Yoga, Когда нам нужно будет представлять ваш that's день, why the empowerment, it is
to connect with the deities Мы получаем body, посвящение для того, чтобы speech, иметь and the mind. связь с телом вещим умом просветленного существа. To connect with the deity. Это связь с божеством. So once we connect with the deity with the Когда мы- empowerment, Когда мы с помощью посвящения обретаем связь с божеством, then we are the person мы as являемся in человеком, the который form of capable to обретаем способность visualize that deity. представлять себя божеством. Okay? Clear? More clear. Это все, это уже понятно. Okay? So we have been permitted. Таким образом, мы We have been permitted таким образом мы получили благословение и разрешение на это to visualize that deity. представлять божества. After I know you, where is your house, where do После you того, как live? я с вами Then познакомился, For me also, для меня I will be тоже more уже easy to будет go легче to your house, isn't it? прийти к вам домой. So same as that. Вот точно Example, так же, okay? не так ли? And then during the Poa И retreat, во время ретрита по Пове we have to practice Poa мы будем the представлять, мы сами будем visualizing представлять in the себя form of Vajrayogini. в Ваджрайогине. Okay? And after the Poa, then Amitayu, empowerment. После практики Повы мы получим посвящение Амитаю. Because Poa, it is one of the very important, most important in our human lives. Потому что Пова — это очень важная практика в нашей жизни. Because we human doesn't know after we die where we go, where our consciousness go. Мы, люди, никогда не знаем, когда мы умрем и куда пойдет наше сознание. We even don't have any guarantee that later 5 minutes where I will really go. И даже мы вообще не знаем через 5 минут, куда мы пойдем и где мы будем. Maybe when I say this, many of you think like, after this session, I will definitely go to my house. Yeah? Некоторые из You вас won't have. думают, нет, точно, после этих учений я домой поеду. But who knows, when you go to your house on the way, maybe you will meet your some college, yeah, some colleague or some your friend. So friend will request you go to somewhere else. So then maybe Да, definitely you will go there. может, Who не knows? дойдя до дома, вы уже встретите каких-то друзей, которые вас поведут еще куда-то в гости. So we even don't know where our consciousness goes. Точно таким же образом мы не знаем, куда пойдет наше сознание. So what is our main goal or the goal of the practice in our И- Vajrayana? Какова же цель в нашей практике ваджраяны? Whatever we do practice, Чтобы мы не whatever практиковали, visualize we do, чтобы our мы main не goal визуализировали, it is to attain the enlightenment, right? Our наша main goal. основная цель — это достичь просветления. We are searching for the enlightenment. Мы ищем просветление, хотим достичь его. So that Poa, it is especially when we die, so lead our consciousness to go even after we die, lead our consciousness even in the path of the enlightenment. Пова позволяет нам после смерти направить наше сознание к просветлению. We say some like Poa when we do the very perfectly practice Poa, and then also some more higher levels of the practice. Then after the Poa practice and after we separate this body from our consciousness, we have our own control to liberate our consciousness directly to the enlightenment. Как говорится, люди, которые практиковали Пова и достигли хороших, правильных признаков, то после смерти мы имеем контроль, мы можем управлять своим сознанием и, соответственно, над своим следующим рождением. Even though if we could not be able to reach on that level, but only with the Poa practice, the complete Poa practice, that will be sure, 100% will be sure that our consciousness that we can lead in the path of enlightenment path. It's a guarantee that in the Poa, it is guaranteed that at least the consciousness will not have to go through the
3 lower realm. That is Даже, for sure. даже если мы сразу после пробы не обретем перенос в чистую сферу, но это все равно гарантирует то, что мы не упадем в 3 низшие сферы, но будем двигаться на пути к просветлению. So during the power, what we practice, the consciousness, transforming the consciousness from the body and directly to the to the Amitabha, to the Amitabha or great or Vajradharas, transforming our mind and to up to the Vajradhara and then bringing back. So then that is the main practice of the power. Амитаба. Амитаба Девачи? Amitabha, ani dinang singita mambu yorba. Amitabha, we practice power to the Amitabha also, and then we practice sometimes power to the Vajradhara, Dorjichang also. Вот. И во время самой практики пола мы тренируем наше сознание переносить чистую сферу Амитабхи, чистую сферу Ваджрадхара. So during the power practice, sometimes we cannot say that I will 100% concentrate on my visualizations. It's a difficulty. Sometimes we get a little bit up and sometimes we get a little bit low sorts of a visualization in our visualization. Да, конечно, во время самой практики у нас происходит, когда-то у нас лучшее сосредоточение происходит, визуализация, когда-то хуже. So that is the why it may affect, due to our visualization, correct visualization, it may affect to our life, life like little bit kind of shorter or something like that due to our not fully concentrating on our visualization. So that's why Это может повлиять на completing- длительность нашей жизни. То есть если у нас может быть не очень качественная, хорошая, правильная практика визуализации, это может повлиять на продолжительность нашей жизни. And that is the why after completing the power practice, it is very important to receive the long life initiation to again generate the life. Именно поэтому после прохождения практики Пова очень важно получить посвящение Амитаюса, то есть посвящение долгой жизни. That is why the Amitayu is the important after the Poa practice. And then the Yamantaka. Вот почему это важное посвящение Амитаюса именно после практики Пова. Дальше мы говорим о Ямантака. The Yamantaka is we all know very well. Да, вы все очень хорошо знаете Ямантака. The what you call the god of the dead. Да, божество Yama. Яма — это божество смерти. Yamantaka, the Yama, it is the what you called Мара. the judge, for example. He Например, is the judge судья. of the samsara. Судья в Called the сансаре. samsara. Судья в сансаре. We human being has a judge in our court, isn't it? Так же, как у нас у людей есть судьи в Верховном суде, например. To the human judges in our court, according to our good deeds and the bad deeds, the judge will give us a. Судья, он судит на основании хороших или плохих поступков. But the Yama, it is the judge of the samsara. Яма, он как судья в сансаре. Not only the human. Не только человеческих существ. After the 6 realms, after completing from any of the 6 realms, at the end, we have to go to deal with the Yama. Существа 6 миров, когда они умирают, они попадают дальше на суд к яме. Yeah. Even I saw yesterday
in the church, И there's вчера a мы были в drawing, православной the церкви, там Yama with the тоже я horns and then видел holding the long рисунок, sword. рисунок такой, да, и там тоже был такой судья. So Yama is the one that everybody believes. Я думаю, что все верят в яму. So actually the Yama, we think as the god of the death, or some says the evil king of the death also, yeah. Можно назвать его как повелитель мертвых. But in the actual, the Yama is the none other than the wordful form of the Manjushri, В действительности яма является одной из форм Маджуши. which is the Yama also represent the deity of the wisdom. Маджуши это в форме божества мудрости. So the Yamantaka empowerment, it is to have the connect with the deity of the death, yeah, the Yamantaka's the body, the speech, and the mind to be easy to deal with the Yama at the end of the time when you go to say hello to him. Перед тем, как встретиться наяву с ямой, да, мы получаем такое посвящение, как бы, уполномочивание тела, речи и ума ямы. Yeah. So this is the why the first Vajra Yogini and the Poa, and after the Poa, the Amitayu empowerment, and after all, then the end, it is with the Yama empowerment. It is because of that, it is all related with our lifestyle. Вот поэтому в такой последовательности программа выставлена, что сначала Ваджра Йогини, потом Пула, Амитаюс, Ямантака. Это вот так, как наш человеческий цикл. Okay? So, Вот это yeah, рест, we have spent very long time, мы достаточно много времени уже провели здесь. almost of 3 to 4 hours here. Наверное, 3 или 4 часа. So thank you very much for Большое спасибо вам, meeting here today, and то, что мы здесь встретились с вами. I'm very happy Я действительно to see очень рад you all today увидеть вас personally всех here, лично. and hope to see you again. И надеюсь увидеть вас снова. And good night to all of Спокойной you. ночи вам. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay. Thank you.